We now have the team from Kalaignarkarunanidhi receiving a sanction letter from Pre-Incubation Centre. Hi, I'm Danika from first year Electronics Engineering, PLSI Design and Technology Department, and I was a part of the team that went to Croatia for StartupTN 2025 to exhibit our college students 15 plus startups and their products. Now, as a first year student, this was genuinely a great chance because we were exposed to a lot of different types of startups, ideologies, and people. And having to present and pitch our products definitely helped improve our soft skills. This was also a great chance for networking. So I am sincerely grateful for our college's management for providing such an incredible opportunity. Thank you. Hi guys, I'm Sanjay from second year CSE. StartupTN Global Summit 2025 Odisha Coimbatore நடந்துச்சு. நம்ம KIT காலேஜோட இன்குபேஷன் சென்டர் கீழே உள்ள 15 பிளஸ் ஸ்டார்ட்அப்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தோம். இதில் நான் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அங்கே எனக்கு என்னென்ன கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கிளாஸஸ், கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ், கான்ஃபரன்சஸ், இது போல நிறைய அனுபவம் எனக்கு அங்கே கிடைச்சது. அது மட்டும் இல்லாமல் செகண்ட் இயர்லேயே இப்படி ஒரு எக்ஸ்போசர் எனக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் ஒரு குட் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு குட் எக்ஸ்போசர் அங்கே எனக்கு கிடைச்சது. எனக்கு இதில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ. Hello everyone, I am Raksha Bharia. As an aspiring entrepreneur, participating in the StartupTN 2025 was incredible because I got the opportunity to meet inspiring innovators and passionate entrepreneurs from all over the world and also gain real-world experience which will help me shape my future. None of this would have been possible without the unwavering support from our college. So I'm incredibly grateful to our college for giving me such a good opportunity. Thank you. Hi everyone, என் பேர் பழனிசாமி. உத்ரா இன்னோவேட்டிவ் சொல்யூஷன்ற ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியும் வச்சிருக்கோம். இந்த கம்பெனி மூலமாக நாங்கள் அண்டர் வாட்டரில் ஒர்க் ஆகிற ட்ரோன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண குளோபல் ஸ்டார்ட் அப் சம்மிட்டில் KIT மூலமாக என்னை மாதிரி 15 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எங்களோட ப்ராஜெக்டை ஷோகேஸ் பண்ணோம். இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணது எங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இங்கே எங்களை மாதிரியே இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ், அது மட்டும் இல்லாமல் பொட்டன்ஷியல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை பிச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற லீடிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்க நடத்தின மாஸ்டர் கிளாஸஸ், அவங்களோட கெஸ்ட் லெக்சர்ஸ் அதிலெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. இந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த KIT மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னோட தேங்க்ஸ்.